El silbido del viento atravesaba los pinos como un lamento antiguo, y el crujido de las hojas bajo mis botas resonaba como un tambor en mi pecho. Mateo, mi mejor amigo desde la infancia, caminaba delante de mí, su arco colgado al hombro, su figura recortada contra el sol que se desangraba en el horizonte. Nunca imaginé que una cacería en los bosques de la Sierra de Guadarrama me llevaría al borde de un abismo emocional que cambiaría todo. Me llamo Lucas, y aunque crecí en las calles adecuadas de Toledo, siempre me sentí como un extraño en mi propia piel. A los 26 años, aún no había encontrado el valor para admitir, en ni siquiera a mí mismo, que mi corazón latía de una manera que la mayoría no entendería. Mateo, en cambio, era el epítome de la confianza. 28 años, ojos verdes que parecían ver a través de ti, y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Era el tipo de hombre que las abuelas de nuestro barrio describían como un bien partido. Hetero, seguro de sí mismo, y mi refugio en un mundo que a menudo me parecía demasiado grande. Vamos, Lucas, no te quedes atrás, gritó Mateo sin volverse, su voz resonando entre los árboles. Si sigues sonando despierto, los siervos van a escribir una carta de despedida. Sonre, aunque él no podía verme. Era típico de Mateo, siempre bromando, siempre empujándome a salir de mi caparazón. Esta cacería había sido idea suya, una forma de sacarme de la ciudad y hacerme hombre, como él decía entre risas. Pero mientras cargaba mi mochila y seguía sus pasos, no podía evitar sentir que este viaje era algo más. Había una corriente subterránea en sus invitations, en la forma en que sus ojos se detenían en mí un segundo más de lo necesario. O tal vez era mi imaginación, desesperada por encontrar señales donde no las había. El bosque de Guadarrama era un laberinto de pinos y robles, con senderos que se retorcían como venas de la tierra. El air olía a resina y humedad, y cada paso que dábamos parecía alejarnos más del mundo que conocíamos. Mateo se detuvo junto a un arroyo, dejando su arco contra un árbol. Se giró hacia mí, con esa chispa en los ojos que siempre me hacía sentir que todo era posible. ¿Sabes por qué te traje aquí? Preguntó, mientras se agachaba para mojar sus manos en el agua cristalina. Para que un oso me coma y tú puedas contar la historia en el bar, respondí, intentando sonar despreocupado. El río, pero había algo en su risa, un matiz que no pude descifrar. No, idiota. Quería que vieras algo real. Algo que no está en tus libros en las calles de Toledo. Aquí afuera, las cosas son más claras. No supe que responder. Sus palabras tenían un peso que no entendía, como si estuviera tratando de decirme algo sin decirlo. Nos sentamos junto al arroyo, y mientras el sol se hundía, compartimos una hogaza de pan y un poco de queso manchego que él había traído. Hablamos de todo y de nada, de los partidos del Real Madrid, de las veces que nos escapábamos de la escuela para robar manzanas, de los sueños que nunca confesábamos en voz alta. Pero cada vez que la conversación se volvía demasiado personal, Mateo cambiaba de tema con una broma. Esa noche, acampamos bajo un cielo estrellado que parecía infinito. La fogata crepitaba entre nosotros, y el silencio del bosque era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Mateo estaba recostado contra su mochila,
mirando las llamas. Y yo no podía apartar los ojos de él. Había algo en la forma en que la luz del fuego bailaba en su rostro, en la cava de su mandíbula, que me hacía sentir un nudo en el estómago. No era la primera vez que sentía esto, pero nunca había sido tan intenso. ¿Alguna vez has sentido que no encajas, Lucas? Preguntó de repente, sin mirarme. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Qué quieres decir? No sé. Se encogió de hombres, pero su voz era más suave ahora, casi vulnerable. Como es el mundo espera algo de ti, pero tú no eres eso. No del todo. Quis responder, quis decir que sí, que lo entendía mejor de lo que él podía imaginar. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En cambio, dije, supongo que todos nos sentimos así a veces. El silencio, pero no dijo nada más. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de cosas no dichas. Me acosté, mirando las estrellas, preguntándome si alguna vez tendría el valor de ser yo mismo. Y mientras el sueño me vencía, no pude evitar pensar que este viaje al bosque no era solo una cacería. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El amanecer en el bosque era un espectáculo que no estaba preparado para presenciar. La luz se filtraba entre los árboles como hilos de oro, y el canto de los pájaros llenaba el air con una melodía que parecía sacada de un sueño. Pero lo que realmente me despertó fue el sonido de Mateo moviendo cerca, preparando café, en una pequeña estufa de camping. Buenos días, Dormelin. Dijo con una sonrisa, tendiendo una taza humana. Hoy vamos a cazar de verdad. Nada de ciervos imaginarios. Mi rey, aunque mi mente aún estaba atrapada en la conversación de anoche. Había algo en la forma en que Mateo había hablado, en esa confesión velada, que no me dejaba en paz. Mientras bebíamos café, el señaló un sendero que se adentraba más en el bosque. Ali es donde vamos. Hay un claro donde los ciervos suelen pasar al amanecer. Caminamos en silencio, con el arco de Mateo balanceándose a su lado. Yo lavaba una pequeña ballesta, aunque la idea de disparar a un animal me ponía nervioso. No era solo por el acto en sí, sino porque no podía concentrar. Cada vez que miraba a Mateo, sentía una mezcla de admiración y confusión. Él era todo lo que yo no era. Valiente, directo, seguro de sí mismo. Pero anoche, por un momento, había visto una grita en esa armadura, y no podía dejar de pensar en ella. Llegamos al claro justo cuando el sol comenzaba a calentar la tierra. Nos escondimos detrás de unos arbustos. Y Mateo me indicó que guardara silencio con un gesto. Sus ojos estaban fijos en el horizonte. Y por un momento, me pareció que no estaba buscando ciervos, sino algo más. Algo que no podía nombrar. ¿Alguna vez has querido escapar? Susurró de repente, sin apartar la mirada del claro. ¿Escapar de qué? Pregunt, mi voz apenas audible. De todo. De las expectativas, de lo que se supone que debe ser. Se giro hacia mí. Y por primera vez, six algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. No supe que decir. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Quis contarle todo en ese momento. Que yo había sentido eso toda mi vida. Que mi mayor miedo era decepcionar a los que amaba. Que lo que sentía por él había más allá de la amistad.
Pero antes de que pudiera hablar, un ciervo apareció en el claro, majestuoso y tranquilo. Mateo levantó su arco con una precisión que me dejó sin aliento. Pero en lugar de disparar, bajo el arma lentamente, como si algo dentro de él se hubiera detenido. No puedo, murmuró. ¿Por qué no? Preguntó, confundido. No lo sé. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. Solo. No siento que sea correcto. El ciervo desapareció entre los árboles. Y el silencio volvió a envolvernos. Nos sentamos en el claro, rodeados por el murmullo del bosque. Fue entonces cuando Mateo me miró, realmente me miró, y dijo algo que hizo que el mundo se detuviera. Lucas, ¿alguna vez has sentido algo por alguien que no deberías? Mi boca se secó. No podía mentir, no a él, no en ese momento. Pero el miedo era más fuerte que mi violencia. Sí, dije finalmente, mi voz temblando. Todo el tiempo. Él no respondió, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Había una pregunta en su mirada, una que ninguno de los dos estaba listo para responder. Y mientras el sol subía en el cielo, supe que este momento, este claro, en el bosque, era el comienzo de algo que nos cambiaría para siempre. El resto del día pasó en una especie de trance. Seguimos caminando por el bosque, pero la cacería ya no parecía importar. Mateo estaba más calado de lo habitual, y yo no podía dejar de repetir sus palabras en mi cabeza. ¿Alguna vez has sentido algo por alguien que no deberías? Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si él sabía? ¿Y si estaba hablando de mí? Por la tarde, encontramos un pequeño refugio de madera abandonado, probablemente usado por cazadores en el pasado. Decidimos descansar allí, y mientras Mateo encendía una fogata, yo intentaba ordenar mis pensamientos. El refugio olía a musgo y madera vieja, y las grietas en las paredes dejaban pasar finos rayos de luz que iluminaban el rostro de Mateo. Nunca lo había visto tan pensativo. ¿En qué piensas? Preguntó, incapaz de soportar el silencio. El suspiro, arrojando una rama al fuego. En todo, en la vida, en cómo llegamos aquí. ¿Hay un refugio destartalado en medio de la nada? Bromí, intentando aligerar el ambiente. Sonrió, pero fue una sonrisa triste. No, Lucas. A este punto. A ser quien somos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Quis preguntar al que quería decir, pero algo en su tono me detuvo. En cambio, sacó una botella de vino que había traído en mi mochila y lo ofrecí un trago. Bebamos en silencio, pasando la botella de uno a otro, mientras el crepitar del fuego llenaba el espacio entre nosotros. Cuando éramos niños, todo era más fácil, ¿verdad? Dijo Mateo, mirando las llamas. No había tantas reglas, tantas cosas que te dicen cómo debes vivir. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, pero también éramos más valientes entonces. Él me miró, sorprendido. ¿Tú crees que ya no lo somos? No sé. A veces siento que me paso la vida escondiendo. Admití, antes de que pudiera detener. Mateo no respondió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y por un momento pensé que no diría nada. Pero entonces habló, y sus palabras fueron como un relámpago en la oscuridad. Lucas, yo también me escondo.
To do el tiempo. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si estaba hablando de lo mismo que yo. Pero la intensidad en su voz me hizo estremecer. Antes de que pudiera responder, él se levantó y salió del refugio, murmurando algo sobre necesitar. Lo seguí, porque no podía dejarlo ir, no después de eso. Fuera, la noche era fría, y el cielo estaba cubierto de estrellas. Mateo estaba de pie junto a un árbol, con las manos en los bolsillos, mirando hacia arriba como si las respuestas estuvieran escritas en el cielo. Me acerca él, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escuchara. Mateo, ¿qué está pasando? Pregunt, mi voz apenas un susurro. Él se giró hacia mí. Y por un momento, pensé que iba a decir algo que lo cambiaría todo. Pero en lugar de eso, me tomó por los hombres y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. No lo sé, Lucas. Pero por primera vez en mi vida, tengo miedo de averiguarlo. Y entonces, sin previo aviso, me abrazó. Fue un abrazo fuerte, desesperado, como si estuviera aferrándose a algo que temía perder. Y mientras lo abrazaba de vuelta, con el aroma del bosque y el calor de su cuerpo contra el mío, supe que no había vuelta atrás. Algo había cambiado entre nosotros, y el bosque era testigo de ello. El abrazo de Mateo me dejó temblando, no por el frío de la noche, sino por la tormenta que se desataba dentro de mí. Cuando nos separamos, sus ojos buscaron los míos, y por un instante, creí en ellos el mismo torbellino de emociones que yo sentía. Pero antes de que pudiera decir algo, él se alejó, murmurando una excusa sobre revisar el equipo. El resto de la noche fue un baile incómodo de silencios y miradas rápidas. Dormimos en el refugio, cada uno en su saco de dormir. Pero el espacio entre nosotros parecía más grande que nunca. No podía dejar de pensar en su abrazo, en la forma en que sus manos se habían aferrado a mí. Como si temiera que me desvaneciera. ¿Era posible que él sintiera lo mismo que yo? ¿O era solo mi corazón traicionero, viendo lo que quería ver? A la mañana siguiente, Mateo actuó como si nada hubiera pasado. Estaba de vuelta en su modo habitual, bromas, sonrisas, y esa energía que llenaba cualquier espacio. Pero yo no podía ignorar la grita que se había abierto entre nosotros. Mientras caminábamos por un sendero empinado, decidí que no podía seguir calando. Si este viaje iba a cambiar algo, tenía que ser ahora. Mateo, tenemos que hablar. Dije, deteniéndome en medio del camino. El se giró, con una ceja levantada. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo vas a despedir a ese ciervo imaginario? No. Sobre anoche. Sobre lo que dijiste. Sobre nosotros. La palabra nosotros colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Mateo se quedó inmóvil, y por primera vez, six un destello de pánico en sus ojos. Pero no se apartó. En cambio, dio un paso hacia mí, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. ¿Qué quieres que diga, Lucas? Preguntó, su voz baja, casi rota. ¿Que estoy confundido? ¿Que no sé qué siento? Porque es la verdad. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que se pasó una mano por el cabello, frustrado. No sé cómo explicarlo. Siempre he sido el tipo que sigue las reglas, que hace lo que se espera. Pero contigo,
Tú es diferente. Y eso me asusta. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante años, había enterrado mis sentimientos por él, convencido de que nunca serían correspondidos. Pero ahora, aquí en este bosque, Mateo estaba abriendo una puerta que yo nunca me había atrevido a tocar. Mateo yo, en peace, pero las palabras ese me adoraron. Como le dices a tu mejor amigo que lo amas, que lo has amado desde que eras un niño, que cada risa, cada mirada, ha sido una tortura y una bendición? No tuve que terminar. Porque en ese momento, Mateo dio un paso más y, sin previo aviso, mi beso. Fue un beso torpe, desesperado, como si estuviera librando una batalla consigo mismo. Pero para mí, fue el mundo entero deteniéndose, el bosque conteniendo el aliento, las estrellas alineándose por primera vez. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. Mateo me miró, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y alivio. No sé qué significa esto, susurró. Pero no quiero que termine. Y mientras el sol se alzaba sobre los pinos, supe que este era el verdadero comienzo. No de una cacería, sino de algo mucho más profundo. Algo que nos cambiaría para siempre. El beso de Mateo fue como una chispa que encendió un incendio en mi alma. Durante el resto del día, caminamos por el bosque en un silencio nuevo, no incómodo, sino cargado de posibilidades. Cada roce accidental de nuestras manos, cada mirada furtiva, era como una conversación sin palabras. Pero también había miedo. Un miedo que no necesitaba nombre para saber que ambos lo teníamos. Esa noche, acampamos junto a un pequeño lago, su superficie reflejando un cielo lleno de estrellas. Mateo estaba más calado de lo habitual, y yo no podía dejar de preguntarme qué pasaba por su cabeza. ¿Se arrepentia? ¿Estaba tan perdido como yo? Finalmente, no pude soportar el silencio. ¿Estás bien? Pregunt, sentado junto a la fogata. El asintió, pero no me miró. Solo estoy procesando. Todo esto es nuevo para mí, Lucas. ¿Y para mí no? Respondí, con una risa nerviosa. Levo años luchando con esto. Mateo levantó la vista, sorprendido. Años. Trague saliva, sabiendo que no había vuelta atrás. Desde que éramos adolescentes. Siempre supe que era diferente, pero contigo. Contigo fue más que eso. Fue como si el mundo tuviera sentido solo cuando estabas cerca. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento, temí haber dicho demasiado. Pero entonces, él se acercó y tomó mi mano. Sus dedos calidos contra los míos. No tenía idea, murmuró. O tal vez sí, pero no quería verlo. ¿Y ahora? Pregunt, mi voz temblando. Ahora. Se detuvo, buscando las palabras. Ahora no quiero seguir escondiendo. ¿No de ti? Esa noche, hablamos hasta que el fuego se convirtió en brasas. Me cono sobre las expectativas que había cargado toda su vida. Ser el hijo perfecto, el hombre que todos esperaban. Me confieso que siempre había sentido algo por mí, pero lo había enterrado bajo capas de negación y miedo, o que dirán. Y mientras hablaba, sentí que el peso que había levado durante años comenzaba a disolverse. Pero el bosque no era un refugio eterno. Al día siguiente, mientras caminábamos de regreso hacia el pueblo, la realidad comenzó a colarse. ¿Qué pasaría cuando volviéramos a Toledo? Podríamos enfrentar las miradas, los juicios,
las preguntas. Mateo parecía decidido, pero yo no podía evitar el nudo de ansiedad en mi estómago. Entonces, algo sucedió. Mientras cruzábamos un claro, escuchamos un grito. Era un hombre, un cazador, atrapado bajo un árbol caído. Sin dudarlo, Mateo corrió hacia él, y yo lo seguí. Trabajamos juntos para liberarlo, y aunque el hombre estaba herido, logramos estabilizarlo y pedir ayuda. En ese momento, trabajando codo a codo, sin una conexión con Mateo que iba más allá de lo romántico. Éramos un equipo, dos almas enfrentando el mundo juntos. Cuando la ayuda llegó, el hombre nos agradeció con lágrimas en los ojos. Y mientras lo vimos alejarse, Mateo me miró y dijo: Esto es lo que somos, Lucas. Juntos, podemos hacer cosas buenas. Y en ese momento, supe que, sin importar lo que nos esperara, lo enfrentaríamos juntos. El viaje de regreso a Toledo fue un torbellino de emociones. Mateo y yo apenas hablamos, pero nuestras manos se rozaban con más frecuencia, como si necesitáramos recordarnos que lo que había pasado en el bosque era real. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la ciudad, la realidad comenzó a pesar como una losa. Toledo no era el bosque. Aquí, las calles estaban llenas de ojos que juzgaban, de voces que susurraban, de reglas no dichas que dictaban quién podía ser y quién podía amar. Cuando llegamos a nuestro barrio, la tensión entre nosotros era palpable. Mateo me invitó a su casa, diciendo que necesitábamos hablar. Su apartamento era pequeño, desordenado, lleno de recuerdos de nuestra infancia, fotos de nosotros en la plaza, bolitos de partidos de fútbol, un viejo balón desinflado en una esquina. Pero ahora, todo parecía diferente. Lucas, no quiero que esto termine, dijo, sentándose en el sofá con una cerveza en la mano. Pero no sé cómo hacer que funcione aquí. Nadie dijo que sería fácil, respondí, sentándome a su lado. Pero no voy a dejar que el miedo decida por nosotros. Él sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Mi familia, mis amigos, no sé si lo entenderán. Entonces tendremos que hacer que lo entiendan, dije, sorprendido por mi propia determinación. O al menos, intentarlo. Esa noche, hablamos hasta el amanecer. Decidimos que no vamos a escondernos, pero tampoco vamos a gritarlo a los cuatro vientos. Queríamos construir algo real, paso a paso, sin importar lo que el mundo pensara. Pero las palabras eran fáciles, la realidad era otra cosa. Al día siguiente, fuimos al bar donde solíamos reunirnos con nuestros amigos. Cuando entramos, las bromas habituales llenaron el aire, pero también no las miradas curiosas, las preguntas no formuladas. Mateo se mantuvo cerca de mí, más protector de lo habitual, y aunque nadie dijo nada, sentí que el mundo ya estaba empezando a cambiar. Entonces llegó el momento que temía. Uno de nuestros amigos, Carlos, hizo un comentario despectivo sobre los maricas mientras hablaba de un programa de televisión. La me rió, pero Mateo se tensó. Antes de que pudiera detenerme, dije: Eso no es gracioso, Carlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos me miró, confundido, y luego a Mateo. ¿Qué te pasa, Lucas? ¿Desde cuando eres tan sensible? Mateo puso una mano en mi hombro, un gesto pequeño pero lleno de significado. No es ser sensible, es ser humano. Y si no lo entiendes,
Talvez el problema iris tu. La mesa se quedo en silencio, y aunque nadie dijo nada más. Supe que algo había cambiado. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa, Mateo me tomó de la mano. Fue un gesto simple, pero en las calles de Toledo, bajo las luces de las farolas, se sintió como una revolución. Los meses que siguieron fueron una mezcla de luz y sombra. Mateo y yo comenzamos a construir una vida juntos. Nos entropiezos. Hubo días en que las miradas de los vecinos, los comentarios de viejos amigos, o el silencio incómodo de nuestras familias nos hacían cuestionarlo todo. Pero también hubo momentos de una felicidad tan pura que parecía imposible. Noches cocinando juntos. Mañanas caminando por el río Tajo. Risas compartidas que hacían que el mundo pareciera más pequeño. Un día, recibimos una carta del cazador que habíamos ayudado en el bosque. Nos invitaba a su casa en un pueblo cercano para agradecernos. Cuando llegamos, nos recibió con un abrazo y una mesa llena de comida casera. Nos contó cómo nuestra ayuda le había dado una nueva perspectiva sobre la vida, cómo había decidido pasar más tiempo con su familia, vivir con más autenticidad. Sus palabras resonaron en mí, porque eso era exactamente lo que Mateo y yo estábamos intentando hacer. Esa noche, mientras conducíamos de regreso a Toledo, Mateo detuvo el coche en un mirador con vistas a la ciudad. Las luces de Toledo brillaban como un mosaico, y el alcázar se alzaba orgulloso contra el cielo nocturno. Mateo me miró, y supe que estaba a punto de decir algo importante. Lucas, no sé qué nos depara el futuro. Dijo, tomando mi mano. Pero sé que quiero enfrentarlo contigo. Pase lo que pase. Asentí, con lágrimas en los ojos. Pase lo que pase. Y entonces, bajo las estrellas de Toledo, nos besamos, no como dos personas escondiendo un secreto, sino como dos almas que habían encontrado su hogar. El bosque nos había cambiado, pero fue en las calles de nuestra ciudad, en las miradas de los demás, en nuestra propia Valencia, donde encontramos el verdadero significado de ser nosotros mismos. La cacería había terminado, pero nuestra historia apenas comenzaba. Y mientras el mundo seguía girando, con sus juicios y sus reglas, nosotros seguimos caminando, juntos, hacia un futuro que construiremos con nuestras propias manos.